Yeah, good morning, guys. I'm Prasad sir, yani DPLZ Gandhi sir from GGMI Institute of Excellence. Recently, I've started that IPE Chemistry 11th class, yani first year, States of Matter. So this is the part three video. So in that part one video, we completed this one, like Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and ideal gas equation. Okay, and the Graham's law of diffusion and Dalton's law of partial pressure. So up to the Dalton's law of partial pressure, we completed in that part one video. That whereas that in that part two, just I explained that kinetic gas equation, important previous AQs, and deduction of that gas laws. అందులో deduction of that Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, Graham's law, as well as that Dalton's law from the kinetic gas equation. Okay. And now in that part three video is the very the pakka question beta. In this video, now we are going to learn the postulates of kinetic molecular theory of gases. If you want, you can better to get the screenshot. Otherwise, that while I'm that explaining, like that you people can that write down that notes. Choice is yours. So now let us start that part three. Just a moment. Yeah. So this is the SAQ question for the Telangana and the AP students. Okay. So guys, you better to get the screenshot before going to start. Chalo. So now I'm going to zoom a little bit. Yeah. Now it is that okay for you. So postulates of the kinetic molecular theory of gases. First, let us know that first postulate. So see guys, like that I told you in my previous videos also. Whatever I'm going to give the notes that in these topics, the points, whatever I am going to cover in, just please try to write as it is in your that final exam. Then pakka you will score that good marks better. So and that our the target is that 60 ki 60 marks in that IPA mode. Chalo. So this is the postulates. So first, let us get that. Let us suppose this is one vessel. Okay, in that vessel, just I taken that few gaseous particles. Okay, which it is filled in that gaseous particles. So see, guys, these the gaseous particles are that I am giving that arrow marks in the different manners. Okay, in the different directions. See, this gas molecules is that moving toward this direction and this one is moving this direction. I love this one. I didn't given. Okay, let it be in this manner. Okay, let it be in this manner. Chala. So, like the different directions are there. I given. So, based on this, the diagram. Now, let us know postulates. First point. What is that? First, the gases is contains that large number of tiny means what? But a very small and identical particles. Yes, see this particle and this particle and this particle, all the particles are that identicals, means that same and very the small particles means that simply is the tiny. So once again, the gases is contains that large number of the tiny and identical particles like they may contains that atoms and that molecules. అవి ఏవైనా ఆటమ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ దట్ మాలిక్యులర్ గ్యాసెస్ అయినా ఉండొచ్చు సో దట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఏంటన్నది what is the first point? The gases are contains that large, very the large number. See, guys, like that whenever you give any that press on that or that perfume bottle, just a lot amount of that some liquid as well as that is comes out with the help of that pressure. So అందులో ఏముంటుందన్న इसमें क्या रहता बेटा like a tiny particles weight that we can't see, isn't it now? So based on that, what is the first postulate? The gases is contains that large number of tiny and identical particles, and they may contains that atoms are that molecules. Clear?
Chalo, next second one. What is the second one? When you compare it to that volume of the gas, see, so this is that vessel, okay? This is the a vessel, and we fill the gas, okay? So when you compare it to volume of that gas, and as they are separated from that each other by a large distance, so then the volume of the particles are negligible. Clear, beta? ఏంటది? When you compare it to volume of the complete the gas which it is occupied while we are uh, filling in those volume of that vessel, isn't it? So confusing now. So once again I repeat, when compared to the volume of the gas, okay, as they are going to be separated from that each other. ఎలా separating by a large distances. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? Then the volume of the particles, అవి ఏవైతే gases particles will be negligible. At what time? Whenever they are going to be separated by ఎలా? By a large distance అన్నమాట. ఓకేనా? చలో, this is the second postulate. Next, third one. ఏంటి ఇక్కడే ఉంది థర్డ్ పాయింట్. ఒకవేళ నువ్వు టెంపరేచర్ అండ్ దట్ ప్రెజర్ యూ టేక్ ఇన్ ద కాన్స్టాంట్, ఓకే, ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ద అట్రాక్టివ్ అండ్ దట్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ absent. ఎస్, గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ వి నో. సపోజ్ వెన్ యూ అప్లై ద టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్, మన సిలిండర్ ఉంది, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ లీకింగ్, ఓకే, వెన్ యూ అప్లై దట్ టెంపరేచర్, చలో ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ తీసుకొని చాలా అగ్గిపుల్ల గీసేసి వేసి ఏమవుతుంది బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ కెన్ బి బ్లాస్ట్. But at the same time, whenever the temperature as well as that pressure is that constant, there is no possibility for the attractive forces or the repulsive forces between the particles. Particles means what? Idinanna. Whether it may be avi gases, atoms aina undొచ్చు, otherwise molecules. Clear? Okay. So this is the third postulate. Once again, so at the temperature and that pressure constant గా తీసుకున్నప్పుడు, whenever you taken at constant temperature and pressure, the attractive forces as well as the repulsive forces. E gases particle కానివ్వండి and this gases particle, they are not going to be attracted with each other, as well as that they are not going to be repulsor also. ఎప్పుడు at temperature and that pressure is taken constant. Clear beta? Third postulate. చలో, next go to fourth one. Actually, while I'm the zooming, I can't write that properly, so that's why just I'm going to zoom out. And if you want, just you can zoom the screen better. Okay. Chalo. Fourth postulates. Next, at any particular time, the different particles of that gas have the different speeds. See, different time they get all the gases particles cannot speed with the same velocity, cannot move with the same velocity. ప్రతి ఒక్క gaseous particle కి different type of that speed will be there. Different velocities are there. Okay, well, why like that? Where is the different velocities where we are going to learn in that next topic? Okay, దాన్ని మనం ఇగో కింద మాలిక్యులర్ వెలాసిటీస్ అని కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ చదువుతాం. చలో, ఫోర్త్ పాస్టులేట్స్ ఏంటి బేటా? ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ టైమ్ ద డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ హ్యావ్ different speeds. So that's why they have that different kinetic energies. Yes, obviously, వాటికి different velocities ఉంటాయి, వాటికి different kinetic energy కూడా ఉంటుంది. See guys, if that here let it be in that vessel, if you have more than the 10 or that 15 gaseous particles ఉన్నాయి. That 15 gaseous particles is have that 15 different type of that speed, as well as that 15 different type of the kinetic energies like ke1, ke2, ke3 like that. ఓకే, స్పీడ్ కూడా ఏంటిది? వాటిని మనం యుఆర్ఎంఎస్ తో రీప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, యుఆర్ఎంఎస్1 మీన్స్ యు1, యు2, యు3, యు4 లైక్ దట్. గట్ ఇట్ నా? వెరీ సింపుల్ పాస్టులేట్స్ యార్. ఓకేనా? సో అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఫోర్త్ పాస్టులేట్ ఏంటి? ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ టైమ్ ద డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ హ్యావ్ దట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, సో హెన్స్ they have different kinetic energies. చలో, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి?
The gaseous particles is always moves randomly in all directions. Randomly. See, I'm already told you before going to start this the topic. The gaseous molecules they are going to be move in the same direction. All the gaseous molecules. Then system వచ్చిన route లో అవి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. Okay? They can move random in that all directions. In a స్ట్రేట్ లైన్ స్ట్రేట్ గా మూవ్ అవుతాయి అంతేగాని ఇదిగో ఇలా వంకర టింకర్ గా మాత్రం దే కాంట్ మూవ్ లైక్ దిస్ క్లియర్ బెటా ఓకే straight lines and they can collide with that each other isn't it so ఇది ఇప్పుడు straight గా వస్తుంది ఇది straight గా వస్తుంది ఇగో ఇది straight గా or ఇది straight గా and this one so any that few of that gases particles can collide with that each other so once again that fifth postulate ఏంటంటే the gases particles is always moves ఎలా move అవుతాయినా they're going to be random in that all the directions in a straight line and they can collide with that each other as well as that they can collide with the walls of the container, the gas, whatever we filled in that vessel. అవి కాస్త గ్యాస్ వెజల్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా బట్ దాన్ని కూడా దే కెన్ హిట్ అన్నమాట ఓకే దే కెన్ ఆల్సో కొలైడ్ విత్ దట్ వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ సో ఇలా కొలిజన్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బట్ ద process of that collision, the characteristic property of that collision, the molecular collisions are perfectly elastic in nature. Antegani, suppose if this gaseous particles can collide with this one, okay, they can't lower the speed at that velocity. Okay, now what speed and tagadu, then volume and tagadu. Okay, now. So what is the sixth postulate? The molecular collisions are perfectly elastic in nature. Elastic అంటే ఏంటిది బెట there is no loss of total kinetic energy. అక్కడ చెప్పా కదా నేను ముందు kinetic energy ఏం లాస్ కాదు బట్ ఇట్ మే ట్రాన్స్ఫర్ ఆ కెనెటిక్ ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది బెట దీనికి ఉన్న ఎనర్జీని ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ గ్యాసెస్ పార్టికల్ ఓకే సో అందువల్ల ఈ గ్యాస్ పార్టికల్ ఇస్ కూడా ఏమవుతుంది ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్లోలీ మూవ్ అండ్ కెన్ కొలైడ్ విత్ దిస్ గ్యాస్ పార్టికల్ అదనమాట బట్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం లాస్ కాదు ఏ పార్టికల్ కి ఎంతైతే కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందో దట్ రిమైనింగ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ దట్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ సో సింప్లీ టు సే దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ kinetic energy at what time while they are that colliding with that each other as well as that they can collide with that walls of the container clear okay so that's why simply we can say they are perfectly elastic in nature. Elastic అంటే elasticity తెలుసు కదా నువ్వు లాగంగా ఇట్లా గుంజితే ఏదన్నా రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ సో డ్యూ టు దీస్ collisions of the gas particles ఏమవుతుంది the pressure can exist in the container అంతేగా మరి isn't it na whenever these that gases particles can collide with that each other as well as that whenever they collide with that walls of the container the pressure can be exist inside of the container okay so the average kinetic energy of the gaseous molecules ఏముంటుంది the average kinetic energy k ఇక్కడ present చేశాను నేను okay or ek is directly proportional to temperature okay if you raise the temperature the kinetic energy is absorbs the energy and they can move very with that high speed and they move that randomly in that all the directions అంటే వాటి kinetic energy కూడా increase అవుతుంది ఎప్పుడు whenever you apply the temperature but whenever you not apply the temperature as usual constantly they move randomly in that all the direction ఓకే బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు టెంపరేచర్ అప్లై చేసావో ఆ గ్యాస్ పార్టికల్స్ కి kinetic energy కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో దట్స్ ఇట్ బెటర్ దీస్ ద 8 points you need to cover for that 4 marks as it is ఓకేనా so at last you need to write down that kinetic energy k is directly proportional to temperature that's it so these are the 8 points is that very easy step by step you need to practice with that ఓకేనా చలో కావలిస్తే మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి వినండి ఆర్ ఇంకొకసారి వినండి ఆర్ 2 or 3 times అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఓకే then it will be easy for you next molecular velocities there are the three type of that molecular velocities like first one is the rms velocity second one average velocity third one most probable velocity so ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంది it is a ramp it is a ramp
R A M P, ramp. Okay, try to remember like this that order. The RMS velocity, average velocity, and most probable velocity. First, let us know that RMS velocity is represented by what? URMS. Okay, you better to get the screenshot, better. This one, RMS velocity and that average velocity. Okay, just a moment. Yeah, now it will be easy to you get the screenshot. Is two questions. RMS velocity and that average velocity. The complete is that covered over here. You better to get the screenshot. Okay. Chala. Now, let us know that RMS velocity. See, this is the formula. If you concentrate on this that formula based on this one, now we can write down that statement. Into the URMS is equal to under root of U1 square plus U2 square plus U3 square dash UN square by N. Okay. So based on this formula, how can we define that RMS velocity? So it is defined as the square root of, see, this is the square root and this is the mean, okay? The mean of the squares of these పైన ఉన్నాయి కదా squares of what? Velocities like U1, U2, U3, I've already told you, okay? Velocities of all the gas molecules, okay, present in a given sample of a gas is known as RMS velocity. Very simple. ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay. So you make it by heart. What is that? URMS is equal to under root of what? U1 square plus U2 square plus U3 square dash goes on UN square by N. So Ella, what is the definition? N, the square root of mean of, okay, and squares of velocities of all the gas molecules in a whatever the sample of that gas to you is given. Okay, this is the molecules and gas molecules is known as RMS velocity. So where I told you, like U1, U2, U3, and into the what individual gases. Okay, velocities, individual velocities of a gas molecules. N and the total number of molecules. Okay, so whereas that URMS is equal to under root of 3 RT by Mn, we can represent it. ఏంటది ఈ ఫార్ములాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి ఇది మనకు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏంటన్నది అండర్ రూట్ ఆఫ్ 3 RT by M. ఓకే చలో ఇక్కడ ఆర్టీ ఫర్ ఎన్ ఇఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్టీ బదులు మనం ఏమని రాస్తాం బేటా పీవీనా సి అకార్డింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఎ మూమెంట్ ఐ విల్ యా ఓకే okay so if n is equal to 1 according to ideal gas equation generally what is that ideal gas equation pv equal to nrt if n value is taken that 1 mole then pv equal to rt na isn't it? So instead of RT for n mole of a gas, RT బదులు మనం PV రాసుకోవచ్చు. Remaining is the same to same. So URMS is equal to under root of 3 RT by M. So this is the value you need to write down. And the simplification is there how to get that 3. So according to IP point of view, is that no need, you better to get remind. So RMS velocity ki first main basic formula ఏంటి బేటా under root of 3 RT by M. ఈ 3 RT by M ని కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎలా ఇఫ్ n is equal to 1 mole తీసుకున్నాం అనుకో then PV equal to RT అవుతుంది సో instead of that RT here we can write that PV so under root of 3 PV by M so and where we know that this is that molar mass and this is that volume okay V by M అంటే mass by volume V by M బదులు మనం 1 by D అని రాసుకోవచ్చు కదా so that's why instead of the under root of 3 PV by M. So V by M బదులు here I written as the root 3P by D density because the density is nothing but what mass by volume. బట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ బై మాస్ ఉంది కదా మనకి మోలార్ మాస్ అందుకే మనం ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇస్ ఆల్సో వి రిటర్న్ ఇస్ దట్ డినామినేటర్ నాట్ ద న్యూమరేటర్ ఓకే సో 1/d అని రీప్రజెంట్ చేస్తాం దట్స్ ఇట్ దిస్ ఇస్ దట్ RMS వెలాసిటీ క్లియర్ బేటా ఓకే
Next, average velocity is represented by UAV. So what is that formula? Same దీనిలానే ఏముంటుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉండదు అండ్ సారీ స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు ప్లస్ స్క్వేర్ ఉండదు నన్ను ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇస్ ద సేమ్ ఆర్ఎంఎస్ కి అంటే ఆర్ఎంఎస్ మీన్ లోనే ఉంది కదా రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అని ఉంది ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి కానీ ఇక్కడ ఇది యావరేజ్ వెలాసిటీ జస్ట్ వి నీడ్ టు గెట్ దట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ దట్ వెలాసిటీస్ విత్ దట్ మీన్ ఆఫ్ యావరేజ్ అంటే ఎన్ బై ఎన్ అదొకటి అంటే ఎలా రీప్రజెంట్ చేస్తాం మనం యావరేజ్ వెలాసిటీకి యుఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 plus u2 plus u3 dash 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 un by n. So based on this pattern now how can we define? It is defined as the average of, this is that average or mean of, okay, the average of speeds of all the molecules present in a same దీనిలానే రాసుకోవచ్చు velocities of all the gas molecules present in a given sample of gas. Okay. Here it is also you can write the same is known as what? Average velocity. So once again, how can we define దీన్ని represent చేస్తే how can we write? But it is defined as the average of speed of, okay, speed of velocities of all the gas molecules present in the given sample of gas and same to same రాయొచ్చు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా so where u1 u2 u3 are the individual velocities see I written the same next n is nothing but the total number of molecules so what is the basic formula for that average velocity root 8 rt by pi m okay ఏంటన్నది root 8 rt by pi value you know na 22 by 7 okay chalo so root 8 rt by pi m chalo so this is the basic formula once again what is that average velocity basic formula under root of 3 rt by m మరి average velocity కి under root of 8 rt by pi m చలో rt బదులు ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం pv at n is equal to 1 mole సో pv equal to rt remaining is the same to same మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఏంటిది అది v by m బదులు what we wrote 8p by pi మాత్రం అలాగే ఉంటుంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ v by m here we can wrote that density okay that's it this is about that average velocity next most probable velocity you better to get the screenshot okay this one most probable velocity chalo this is the very easy most probable velocity ki basic formula is root 2 rt by m average velocity ki root 3 rt by m next average velocity ki root 8 rt by pi m so try to remember like that but the last most probable velocity ki matram under root of 2 rt by m అది గుర్తు సేమ్ మళ్ళీ rt బదులు pv అంటే 2 pv by m మళ్ళీ v by m బదులు ఏం రాసుకుంటాం d సో ఫైనల్లీ 2 under root of 2p by d density so what is the statement in a given sample of a gas the velocity is possessed by velocity of the gases the tiny particles will be there now what the maximum number of gas molecules they are going to be possessed by what is that once again in a given sample of gas the velocity is ump with velocity ఉంటుంది కదా నాన్న so the velocity which can contains left the possessed okay or having by the maximum number of gas molecules is known as అందుకే ఈ వర్డ్ లోనే ఉంది మోస్ట్ మీన్స్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ సో maximum number అలా గుర్తుపెట్టు మోస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ maximum number of gas molecules and their velocity possessed which is having whatever the sample is given to you like that okay so once again I repeat in a given sample of a gas the velocity is possessed or having by most అంటే maximum the maximum number of gas molecules is known as most probable velocity and this is the formula that's it these are the three type of the velocities next the relationship between that u rms
U average velocity, U most probable velocity. Okay. चलो actually ఈ values ని beta in your that objective point of view that IP point of view just you can get it right in that different manner he will ask like that few MCQs is also there in your college modules okay ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫస్ట్ ఇవ్వచ్చు అదే దట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ హీ మే గివ్ దట్ in middle so that one we need to that very careful in that objective mode. Okay, ఇది 2 marks కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. What is the write the relationship between the molecular velocities? That's it. You need to write down the ratios. So here, according to my explanation, I explained that molecular velocity లో first one you RMS explain చేశాను కాబట్టి I written that one. After that average velocity, most probable velocity. And I given that code word also to remember what is that ramp అని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను. Isn't it now? Chalo. So the ratio of that U RMS, U average velocity, U most probable velocity. I told you now what is that RMS velocity basic formula under root of 3RT by M. Chalo, average velocity ki 8RT by pi M is to most probable velocity ki 2RT by M. चलो ఇక్కడ RT by M, RT by M, RT by M is that common in all these that velocity. So that will just cancel. Then write down that remaining one. What is that remaining one after cancel of these that sorry, now by getting the common of these that RT by M, then what is going to be left over under root 3. And you know that what is the root value? Root 3 value 1.732. We know that. And root 8 by pi మిగులుతుంది ఇక్కడ. Root 8 అంటే పై వాల్యూ 8/π వాల్యూ తీసుకో 22.7 ఓకే ఎలా వస్తుందో తెలుసు కదా మనకి 22.7 పై వాల్యూ చలో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 8/π అంటే 3.14 అలా వస్తుంది మనకు పై వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ అండ్ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ వీ విల్ గెట్ దట్ ఓన్లీ రూట్ 2 ఓకే sorry here I didn't write root sorry guys this is that root 2 will be removed okay and root 2 value you know 1.414 root 3 value 1.732 ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడు ఓకే నా all the values you can multiply according to the states of matter redox reaction okay whenever you multiply with the suitable integer then you will get that remaining value okay na చలో ఐపీ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది అది ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అన్నది ఓకేనా చలో నెక్స్ట్ this is the important one for 4 marks also the derivation part of the kinetic energy in the previous part we are already learned na? Okay kinetic gas equation వేరు kinetic energy వేరు okay don't get confused kinetic gas equation PV equal to 1/3 mn u RMS square that is the kinetic gas equation this is the kinetic energy ek we need to find out derive the basic formula okay important one for 4 marks this one also so generally the kinetic gas equation is given by PV equal, we know that the kinetic gas equation is given by PV is equal to 1/3 mn u RMS square. చెప్పుకున్నాం మనం ఇంత ముందు సో ఇక్కడ మనం 1 mole ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ n వాల్యూ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఇస్ దట్ 1 mole ఓకే అప్పుడు n ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ N అంటే విచ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవగాడ్రో నెంబర్ capital N is denoted by what Avogadro number simply we can write like this also Na so what is that Avogadro number beta what is that Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23 this is that Avogadro number okay chalo ఇప్పుడు whenever that if 1 mole of a gas and if n is equal to 1 then it is equal to that Avogadro number then whenever this that Avogadro number is multiplied with that mass of a gas the small m into Avogadro number then we can write that molar mass and molecular weight and capital M small m ante just mass capital M ante molar mass okay or the molecular weight అనొచ్చు
Then the same formula, how can we write better? PV is equal to 1 by 3. Mn బదులు ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? Capital M రాసుకోవచ్చు. See, Mn బదులు instead of that Mn, we can write that capital M. Remaining is the same, U RMS square. Where capital M అంటే ఏంటి? Molar mass. Or simply we can say as that molecular weight also. Okay. Now see, PV equal to 1 by 3 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు బేటా? Okay. 2 by 3 into 1 by 2 M U RMS square అని మనం ఇదే ఫార్ములాని we can write in this manner. Okay. And where it looks like that kinetic energy only, no? Like half mv square kinetic energy means here for the gaseous molecules తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి u RMS square. So it looks like that kinetic energy. So that's why instead of writing this that bracket part here, I written as that ek means kinetic energy. So then PV is equal to 2 by 3 into ek. We can write where ek is nothing but what? Kinetic energy. Okay. So for 1 mole of a gas, then ideal gas equation, how we wrote? Generally, ideal gas equation and in the one PV equal to nRT. But N is whenever that N value is taken as that 1 mole, then it is equal to PV equal to RT. ఓకే, ఇక్కడ పీవీని మనం ఏమని రాస్తాం బేటా? ఫైనల్ ఇయర్ సి దిస్ వన్ 2 by 3 ఈకే అని రాస్తాం. సో దెన్ ఇఫ్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by 3 ఈకే, దెన్ which it is RT is also equal to 2 by 3 EK na. So then see, that's why I written as that. Then 2 by 3 EK is equal to RT because the 2 by 3 EK is equal to PV. So instead of 2 by 3 EK, sorry, here instead of that PV over here, దీని బదులు here I written that 2 by 3 EK equal to RT. So that means ఇప్పుడు ఈకే ని బయటికి లాగితే ఏమవుతుంది? కెనెటిక్ ఎనర్జీని, దెన్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by 3 విల్ బి ఇన్వర్స్, రివర్స్ అవుతుంది. అది అంటే 2 by 3 కాస్త ఏమవుతుంది? 3 by 2 RT. Whenever that kinetic energy is that pulled out. Okay. So here for n mole of a gas, then kinetic energy is equal to 3 by 2 nRT అవుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు n వాల్యూ తీసుకుంటే. Okay. So then kinetic energy for 1 mole of a gas, then simply ఏమని రాసుకోవచ్చు బేట? ఈకే బై ఎన్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by 2. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ బదులు ఏమని రీప్రజెంట్ చేయొచ్చు బేట? ఓకే, ఆర్ బై ఎన్. ఓకే, ఈ ఆర్ బదులు ఆర్ బై ఎన్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ ఈ టీ, దిస్ వన్ వి రిటర్న్. Clear? Whereas, here listen to me, here R by N is nothing but that K into T. So that K is nothing but what? Boltzmann constant. Whereas that R is nothing but that universal gas constant. But K, not proportionality constant here. We should get is that Boltzmann constant. Very important. So based on this, that we can get the kinetic energy equation. Okay. So this is the 4 marks question. Possibilities are that very less better. Previous అప్పుడెప్పుడో 5-6 years back అడిగాడు, బట్ we should not give that any chance. ఓకే, అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకటికి 2 సార్లు కావలిస్తే వినండి క్లియర్ గా మళ్ళీ. ఓకే, చలో. So this is that VSAQ question. What is that Boltzmann constant? Give it that value. So from over here, I explain that few important questions for that VSAQ. So mostly that important SEQ questions are to be covered in that up to that part 3 up to over here. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ VSEQ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ. సో పైన ద సేమ్ టాపిక్ దట్ బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టాంట్ ఉంది కదా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. యూ బెటర్ టు గెట్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టాంట్? గివ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనం కే బదులు ఏం రాస్తాం ఇట పైన? సి వాట్ వి రోట్? కే Boltzmann constant K is equal to R by N. We can write. Okay. State that R. So the same formula here I written. So what is that? Here R stands for what? Gas constant. Which gas constant? Universal gas constant. Hana. So the universal gas constant is present per 1 molecule of a gas. Small n అంటే mole of the gas. Capital M అంటే Avogadro number. అంటే molecule కి తీసుకుంటాం కదా. So that's why of a gas is known as Boltzmann constant. VSEQ question, same as it is, you need to mention. You need to write. Important one. What is the Boltzmann constant? And
Write it's that value and address. So what is the, so before going to write the statement, you need to get that this formula K is equal to R by N. R is nothing but what? Universal gas constant is present per unit మాలిక్యూల్ పర్ యూనిట్ ఈ క్యాపిటల్ అని ఉంది కదా పర్ యూనిట్ మాలిక్యూల్ ఈ పైకి వస్తే ఏమవుతుంది బేట పర్ ఏంటది క్యాపిటల్ అని అంటే ఏంటిది వన్ మోల్ కాదు వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బోల్జ్మన్ కాన్స్టాంట్ ఓకే find it that value ఏది బోల్జ్మన్ కాన్స్టాంట్ 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule లోనన్నా per Kelvin or per mole. లేదు మీకు ఇక్కడ per suppose if you not mention that per here you need to write down as that K inverse like that. Then you should not write this that oblique. Okay. Simply we can say joule per Kelvin per mole. Next, అదే వాల్యూ ని మనం ఎయిర్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే -16 because that one ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జౌల్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి 16 to 23 అంటే 7 సో 10 to the power of 7 అయితే ఎర్స్ అయితే జౌల్ అన్నమాట మనం సో ఒక జౌల్ ని మనం ఎర్గులో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు లోవర్ ద 7 వాల్యూస్ అంటే 10 to the power of 23 కాస్త ఏమవుతుంది అంటే 10 to the power of -16 అవుతుంది క్లియర్ దట్స్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ద VSAQ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ name the different intermolecular forces. Just you need to write down that what are the different type of that intermolecular forces are there in that given that molecule of a gas. See, 5 different type of that velocities are there. Intermolecular forces, sorry, not the velocities. ఏంటవి ఫస్ట్ అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ ఇది మనకు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూస్ బట్ టు విఎస్సిక్యూ కి మాత్రం జస్ట్ ఆ నేమ్స్ ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి రిమెంబర్ చలో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ బేటా అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఐడి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ తర్వాత డిడి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఐడి అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అంటే డిడి నెక్స్ట్ డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ సో ఐడి డిడి అండ్ డిడ్ means dipole induced dipole forces and last one London forces sorry London forces is also known as what are dispersion forces London forces Lon ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి London forces and last కి hydrogen bonding HB so this is that order to remember easily what is that beta first one ion dipole forces dipole induced dipole forces and London forces is also known as what dispersed forces and last key hydrogen bond that's it next question state Boyle's law gives that mathematical expression see have you observed this one beta whatever I explained in that part 1 video that Boyle's law statement as it is for that VSAQs, you need to write the statement and the its value, mathematical expression, and that you need to mention here what is what. So generally that Boyle's law beta V is inversely proportional to P. Based on that, you can write out the statement. Okay. Chalo. If you want to go for that part 1 video ఎవరైతే వినలేదో you better to search in my YouTube channel G Jaima Institute of Excellence and you need to type in that capital letters and you better to search in that first part. Same. Chalo. You better to get the screenshot. Charles law. Okay. Same as it is. Whatever I explained with the part 1. Next, Avogadro's law. Same. There is no change as it is. Sorry. State Dalton's law of partial pressure statement. Same to same. Okay. See if you want. In the first part of that video, see whatever I explained, the same statement. See, Graham's law of diffusion, just I copied to pasted over there. Okay, na? This is the first part of that video, na statement ki ఈ ఫార్ములా ఏంటి రాసుకోవాలి బేట కానీ జస్ట్ సింపుల్ VSAQ క్వశ్చన్ అది ఓకే
Just a moment. Yeah. So Charles' law, Avogadro's law, Dalton's law, and Graham's law of diffusion. Okay. Same as it is. Next, isotherms. Isotherms also, whatever I explained for that Boyle's law, that next part is there, na? As it is that statement part and this that graph part you need to mention. Okay. Isotherms. Next, isobars. Same copy to paste. I'm already explaining that part one video. Okay, na? Next, what is isocore? This one is the extra. Okay, now actually that isocore is that given for in objective point of view ఏంటో తెలుసా like that IP point of view just we learn only that Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. But in objective point of view, we need to learn that one extra also that is that Gay-Lussac law. What is that? Here I will write Gay-Lussac. Gay-Lussac law. ఓకే అందులో ఏమవుతుంది బిడ్డ సేమ్ దట్ బాయ్స్ లాలో కానీ సారీ గర్ల్స్ లా అంటున్నాను సారీ బాయ్స్ లా చార్ల్స్ లా అవగాడ్రోస్ లా లో వాల్యూమ్ ఈజ్ inversely proportional to pressure and directly proportional to temperature and directly proportional to n అని రాసాం కదా isn't it నా కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది బెట అంటే బాయ్స్ లలో వాట్ ఈస్ ద టేక్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ చార్లెస్ లలో sorry బాయ్స్ లలో టెంపరేచర్ ఈస్ టేకెన్ కాన్స్టెంట్ చార్లెస్ లలో ప్రెజర్ ఈస్ టేకెన్ కాన్స్టెంట్ అవగాడ్రోస్ లలో both pressure as well as the temperature is taken constant, but in isocorrelate, a volume itself is taken the constant. So that's why here the graph line I taken for that volume. The remaining ఏముంటుందని pressure and the temperature. And based on that, we can give the statement for that isocorrelate that at constant volume. When we draw a graph between the pressure and the temperature, okay, the graph lines would be the volume are known as isochords, where the shape of that isochords are allowed to run a straight line from the origin. That's it. అంతే సో సింపుల్ క్లియర్ దిస్ ఇస్ దట్ ఐసోకోర్ సేమ్ అక్కడ మనం ఐసో థర్మ్స్ కి కానీ ఐసో బార్ కి కానీ ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో ఐసోకోర్ ని కూడా అంతే సేమ్ టు సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ద కాన్స్టెంట్ క్లియర్ దిస్ ఇస్ దట్ ఐసోకోర్ నెక్స్ట్ what are the STP conditions? STP conditions means what? You better to get the screenshot, guys. But these the two questions. Okay. What are the STP conditions? So STP stands for what? A standard temperature and pressure. That means temperature value and then 273.15 kelvins, pressure 1 atmosphere or 1 bar. 1 bar is equal to 10 to the power of 5 Pascal. And pade 2 marks just by writing these the two lines. That's it. These are the STP conditions. Next, what is that absolute temperature? Okay. What is that? See, so that's why I didn't explain in that class that absolute temperature. Few of the students is raised the questions for what is that absolute temperature. Here it is came. See beta. Okay. So what is that absolute temperature? What is that generally that absolute temperature and మనం ఏం తీసుకుంటాం temperature should be taken in that Kelvin like the T degree Celsius means the given temperature కి మనం ఏం యాడ్ we need to add the 273 not the 273.15 okay just 273 in the calculation part we need to collect that one only. So ఏంటిది the temperature which is expressed in the Kelvin scale only not degrees Celsius okay the temperature which it is expressed in that Kelvin scale, that is how much beta? Minus 273.15 degrees Celsius. ఎంత ఉంటుంది Kelvin's లో అది minus 273.15. This that minus is also very important when that objective ఈ మైనస్ ఇవ్వకుండా ఒక్కొక్కసారి 273.15 అని అడుగుతాడు బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ హియర్ ద నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ బెటర్ ఓకే what is that? The temperature which is expressed in Kelvin scale.
and then the minus 273.15 degrees Celsius is taken as 0 kelvins. ఎంత తీసుకుంటాం అప్పుడు 273 మైనస్ ఈ 273.15 ఏమవుతుంది అది 0 కెల్విన్. దాన్ని మనం ఏమంటామట అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. క్లియర్? Very simple. Once again, I repeat, what is that absolute temperature? The temperature which is going to be expressed in Kelvin units, that is minus 273.15 degrees Celsius, is taken as 0 kelvins, is known as absolute temperature. Next, absolute zero. What is that absolute zero? Yeah, very simple. When the gases are occupies zero volume, that means that V equal to zero. ఎక్కడ at lowest hypothetical అంటే imaginary అన్నమాట. Hypothetical means just imaginary. But generally at that STP conditions that any gas can occupy how much amount of that volume? 22.4 liter volume. ఇంకో కింద ఉన్నది. This one, gram molar volume దగ్గర. Here it is there. But if you imagine, if you hypothetically thought, whenever the volume is that zero volume, if any gas is that occupied, is known as what? Absolute zero. That's it. Simple. Okay, na? Next, what is gram molar volume? Ante, into the STP condition, the volume which is going to be occupied by 1 mole of any gas or a gaseous mixture is known as what? Gram molar volume. Once again, what is the gram molar volume? At the STP condition, the volume is occupied by 1 mole of any gas or the given gaseous mixture. ఎంత ఉంటుంది అది? దాన్ని ఏమంటాం? వాట్ వి సే గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్, అండ్ దట్ వాల్యూ ఇస్ 22.4 లీటర్, అదర్వైజ్ 22,400 ml. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్. మనం ఐడియల్ గ్యాస్ అని మనం ఎస్ఏకి లో చెప్తున్నాం, బట్ దేర్ వి డిడ్ంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్. Generally, we know ideal gas equation. What is that? PV equal to nRT. But definition అడిగితే ఏంటి సచ్చిబుర్రే, isn't it now? So that's why let us learn that what is an ideal gas. So the gas which obeys all gas laws. What are they? Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. At all the temperature and that pressure, number of moles of that molecules మనం ఎట్లాగో తీసేసుకుంటాం. So the gas which మనం ఏం రాసాం అక్కడ ఐడియల్ గ్యాస్ దగ్గర, ద గ్యాస్ విచ్ కెన్ కంబైన్ ఆల్ దీస్ గ్యాస్ లాస్ లైక్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా అని మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? ద గ్యాస్ విచ్ కెన్ ఒబేస్ ఆల్ గ్యాస్ లాస్ ఎక్కడన్నా ఎట్ ఆల్ టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఐడియల్ గ్యాసెస్ కి మాత్రం నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. నో, బాయిల్స్ లాకి, చార్లెస్ లాకి, అవగాడ్రోస్ లాకి మాత్రం ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉండవు. ఇట్ హ్యాస్ నో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అండ్ దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి నెగ్లిజిబుల్. ఎప్పుడు? వెన్ యూ కంపేర్డ్ టు దట్ వాల్యూమ్ ఇస్ దట్ ఆక్యుపైడ్ బై ఏ గ్యాస్, దట్ volume of that molecule must and should be negligible. So these are the 3 points you need to cover. Okay. Next, why the gas constant R, capital R we mentioned now, that gas constant is called as that universal gas constant. And ఎందుకన్నారు? क्यों बोला गया? Capital R is nothing but that universal gas constant. See, the value of R is the same for that all the gases. వాల్యూస్ కానీ ఆ యూనిట్స్ కానీ సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇండిపెండెంట్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దట్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. దట్స్ ఇట్, సో సింపుల్. ఏంటది? ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అన్నది సేమ్ ఉంటుంది అన్న, సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద గ్యాసెస్. ఓకే, ఓకే, వాల్యూస్ ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ యూనిట్స్, and it is that independent of nature of C, that values has also here it is given as that VSI. Okay, and hence sorry, once again the value of that capital R is the same for all the gases. It is independent of nature of the gas. That's it. These 2 points you need to cover.
Next, why ideal gas equation is called as ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని కూడా అంటాము. ఇంపార్టెంట్ వన్. వై? ఎందుకనంటే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ మెయిన్లీ ఇంప్లైస్ or explains a relation between what? Four variables. ఏంటి ఆ ఫోర్ వేరియబుల్స్? ఇగో ప్రెజర్ కానీ అంటే పారామీటర్స్ లైక్ ప్రెజర్, టెంపరేచర్, వాల్యూమ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. So, which can describe the state of any gas under given conditions. What are the conditions? ఈ parameters ని మన conditions అంటాం. So that's why ideal gas equation is also known as what? Equation of state. The state of which can describe the state of any gas under these conditions. ఈ pressure, temperature, volume and number of moles. ఈ state పైన just we can give that there is relation between. So why the ideal gas equation is called as the equation of state? ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? Ideal gas equation is that mainly explain or implies a relation between four variables. These four variables which can describe the state of any gas under the suitable conditions or given conditions as ఏంటవి? Pressure ఒకటి, temperature, volume, and number of moles. Clear? And while explaining that ideal gas equation, I may explain R values 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse, and you better to go for that part one. And must and should be you need to add these that values along with that units are that very important one. Next. How are the density and that molar mass of a gas is related? Okay. This is the last question for this that part beta, part 3 video. And in that next part, fourth part, we have that very that less VSAQ questions and that we can discuss that chapter will be khatam in 4 parts. Chalo, this is the last question for this that part. How are the density means that D small d and molar mass means that capital M of a gas is related. See, according to that ideal gas equation, we know what is that ideal gas equation? PV equal to nRT. This one, where P is nothing but pressure of a gas, V is nothing but volume of a gas, N is nothing but number of moles of a gas. So generally, N ki formula into beta weight by molecular weight. Okay. Next, capital R means what? Is the universal gas constant. Sorry here that U is not typed. Here this one, universal gas constant. Capital T and absolute temperature. So what is what you need to write over there? So generally we know that if N is equal to weight by molecular weight, artistically if formula apply check, then how can you write PV is equal to weight into R into T by molecular weight? Isn't it now? Written like this. So then PV equal to weight and I taken the small w, RT by capital M. Okay. So WRT by ఈ V ని ఇక్కడ కిందికి తీసుకొస్తే MV అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. సో యాక్చువల్లీ మనకు కావాలి ఆ డెన్సిటీ అండ్ దట్ మోలార్ మాస్ అంటే క్యాపిటల్ M కి రిలేషన్. సో then P is equal to WRT by M into ఈ V ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మనం. Here we can write. But generally mass by volume అంటే weight by volume is nothing but density na. See, weight by volume is nothing but density. Then substitute in this formula beta. Then P is equal to mass by volume cancel చేసేసి DRT by M we can write na density. Okay. చలో ఇప్పుడు ఈ M ని మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్ళు. Okay, molar mass ni here left side LHS. Then how can you write? PM is equal to DRT. PM is equal to DRT. మనకు కావాలి is asking about the density and that molar mass. So just pull out the density over here. Then if you pull out the density, D is equal to PM by RT. Then what is the relation between density and that molar mass? Directly proportional. That you need to mention. So therefore, the density and that molar mass is the directly proportional. Okay, now. So thank you guys. So this is the end of this that part 3 video, and that part 4 we have that very that few VSAQ questions, very important one. Okay.
So which can help for you to improve your that IP marks. Okay. Thank you, beta. Thank you very much, and have a good day.